gárgolas son seres imaginarios muy bien esculpidos, generalmente de piedra. Anteriormente a ellas se denominaban grifos. Tenían tres funciones esenciales: desaguar tejados y terrazas, decorar dicho ejercicio y ahuyentar a los malos espíritus. Su nombre viene del francés gargouilles y a su vez del latín gargarizzo. De origen medieval, sobre todo en el gótico, eran usadas en iglesias y catedrales. En Valencia tenemos la suerte de tener edificios góticos de muy alto valor en su estilo no religioso y que también son poseedores de este tipo de seres fabulosos, que a veces toman forma de personas, de animales y de ambos.
springs and Coca-Cola. Throw it up in your window, bustin' over. Dab it up, dab it up, dab it up, dab it up. Roses and romance on tonight's menu. A reading on investment overdue. You look so sincere when you say I am the special one. Well, am I? Maybe you think I was born yesterday, or I so desperate to ask you to stay. The truth is I'm just happy to accommodate on a first date. The fun is in the chasing, and fun is what I'm having. For you it's so fun. Hot springs and Coca-Cola. Throw it up in your window, bustin' dab it up. Serve it up. Hot springs and Coca-Cola. It up. Throw it up in your window, bustin' dab it up. So fun, so fun, so fun. Hot springs and Coca-Cola. So fun is in the chasing, and fun is what I'm having. Sunshine